hands really are kind of made a certain way. The combination of our hand shape with also the different sounds of registers of the piano mean that we're actually going to probably encounter voicing shapes fairly frequently. Now the thing is, our hands have a certain shape and the keyboard has a certain sound. The piano has a certain sound, right, in different registers. As we get higher, it's easier to play clusters of notes and have it sound really nice, right? If we do that lower, it doesn't sound as good, right? I don't want to say it sounds bad because that's subjective, but, you know, I don't think it sounds as good, so we get more open shapes in the bottom. Because of that, we can actually kind of examine what the common shapes are and start to work on just hearing those. So if we're transcribing a voicing, we could actually start by trying to just figure out what is the shape in the left hand. So that's a really, really good method. So number one, when we're listening to a voicing, the first step I would recommend is, of course, what is the root of the chord? And then I would recommend figuring out what the top note is too, because I think that can be helpful. But from there, I want you to think, what are the different shapes that we can find in the left hand? So, first of all, common one that may be great would be a fifth, right? Are the bottom two notes of the chord a fifth? If not, are they a major seventh? If not, is it maybe even a tenth? I actually don't know why I did the key of E. I can't reach a tenth with a black note, so I'm going to move up to F. Is it a tenth or a minor tenth, right? These are going to be fairly open shapes, so just determining that bottom interval can be really, really helpful. Now, of course, we're kind of talking a bit about solo piano here. This could get a little bit trickier as we get into more rootless voicings, but we'll talk about that later, so be sure to stick around. Really quick, if you are learning something from this video, I would really, really appreciate it if you hit that like button. Also, if you want to learn some more voicings and get these shapes under your fingers and into your ears, I have some awesome PDFs available at jazzpianoconcepts.com/store. There are tons of voicings in there that specifically you can practice to get different shapes under your fingers. So we have some kind of common shapes here. I mean, you might see a fourth, but I think more likely it's going to be a fifth, a seventh, maybe an octave in the fifth, or a tenth of some kind. That's really kind of it, right? So here's a voicing. Here's a voicing. You know what? I forgot one. A ninth. Maybe a 1, 5, 9. So our shapes, just to go over them again, we might have 1, 5, 1, 7, 1, 9, 1, 10. Of course, we could have 1 flat 3 as well, 1 flat 7 as well. But these are kind of the shapes we're going to find. So especially in typical solo piano jazz voicings, right? So there could also be some less common cases in which we get a 6, right? So I kind of did a little there. But honestly, these shapes are really going to help us get very, very far. So when you're listening to a voicing, see if you can determine that shape. Now on the right hand, we get a lot of triadic shapes. So get that top note, but maybe you can figure out what the triad is. So if you figure out the left hand, you already know this. You hear the top note. Now it's almost like filling in a crossword puzzle. All right, we got the basics. What else is in there? See if you can just sing a note out loud. You know, sorry, make sure you sing the right note and don't change. All right, cool. So we kind of found the note. And you can just, sometimes I'll just experiment by just playing a bunch of different notes until I find one that feels right. Oh, okay. That feels right. That feels like the sound of what the player is playing. Then I'll play it
with the recording, and if it feels like it matches up, it feels like nothing's clashing, I'm probably at the very least pretty close. So that's kind of the methodology that I personally would recommend using for transcribing and voicing. Now, over time, voicings are just like memorizing flashcards. The more times you hear a specific shape or even practice it on the piano, you are just going to get quicker, and it's going to become more natural for you to actually recognize that shape. Now, what if we were talking rootless voicings? Well, there are also some fairly common shapes with rootless voicings. You might have a fourth. You might actually have a series of fourths, right? These are very common. These are kind of like so-what voicings, right? So if you can get that left hand, you have a fourth, right? You have a, this is a very, very common shape. You have a tritone on bottom. Is it possible that above that tritone you have either a major third there or a fourth between these notes, right? Because there's a really good chance you will in the left hand, even on a rootless chord. Maybe there's a little crunch. Well, there's a pretty decent chance that crunch is going to come right there. And again, I'm talking for the left hand, right? We're getting this kind of little crunchy altered sound. So basically what I'm doing is I'm piecing together intervals, making sure that things don't clash as I play the voicing with the recording, and then I'm going to search to fill in the crossword puzzle piece, right? And if something's not working, it's not working. Find something else, right? So this is the methodology that I would recommend. I would actually love to hear if you all have different methodology for transcribing voicings. This is more or less what I actually have always done to transcribe a voicing, and over time it's just gotten so much easier because I recognize the shapes so much more quickly. I've practiced them. But if you all have different methodology for actually transcribing voicings, I'm really, really curious to hear what it is. Share knowledge in the comments. Please let me know in the comments. I want to know what other ideas you have for how we could actually better listen to a recording and hear what the voicings are being played. All right, everybody, thank you so much again for watching. Again, if you're new to the channel, please be sure to click the subscribe button and hit the bell to turn on notifications so you don't miss any more videos just like this one. Thank you so much, and I will see you next time. Do you want to play sultry jazz piano? You know the type of piano you'd hear if you walked into a jazz lounge? Well, in today's lesson,
Welcome back to State of the Union. This morning, Finland formally moved to join NATO and set aside decades of neutrality. The decision, the country's president told Vladimir Putin on a call this weekend, was a direct result of Russia's invasion of Ukraine. NATO expansion along Russia's western border is the exact opposite of what Putin said he was trying to accomplish with the war, and he told Finland's president this weekend that he was making a mistake. Here with me now, the president of Finland, Sauli Niinistö. Mr. President, thank you so much for joining me again. And just days before Russia invaded Ukraine, we spoke, and you told me you did not see any reason for, quote, dramatic, sudden changes to Finland's relationship with NATO.
here we are just 3 months later, and you've just announced you're going to formally apply to join the NATO alliance. Is this because you're worried Russia could attack you as well? Not necessarily, but two things took place. First, Russia tried to deny any enlargement of NATO, and that changed in a way very much our position here. So far we had thought that, okay, we are non-aligned of our own will. But when they said that, that meant that we do not have any will there left. So that was the first stage, and surely 24th of February, when they made a huge attack to Ukraine, that changed quite a lot. Well, it showed that they are ready to attack to an independent neighboring country. So you were worried that you could be attacked? Not necessarily, but I would say that things were changing also, undoubtedly, and what we see now, Europe, the world, is more divided. There's not very much room for non-aligned in between. So that was also what we were thinking. I do not believe that they planned any attack on Finland, not then nor now. A few years ago, Vladimir Putin said when he looks at your country, he sees friends, but warned that if you join NATO, he will see an enemy instead. I know you spoke with the Russian president yesterday. Does he now consider Finland an enemy? And how concerned are you that he may retaliate against you before your process continues and before you can fully qualify to be a member of NATO? Actually, when I called him, I wanted just to confirm that now the situation is changed. We are going to apply membership. And in the same way, he confirmed that he thinks it's a mistake. We are not threatening you. Altogether, the discussion was very, would I say, calm and cool. And he didn't repeat those threats he had earlier and his people had been telling. That is that if Finland joins, that means some kind of contra steps, military contra steps, whatever that meant. But he didn't repeat it now, so I was not necessarily surprised, but it was, like I said, quite calm and cool. Did he say anything that did surprise you? Actually, the surprise was that he took it so calmly. Do you really believe that? But That his tone actually will match well, I how was he about feels? to come to that. That was something I was about to come. In security policy, especially talking with Russia, you have to keep in mind that what is said doesn't mean that you shouldn't be all the time quite well aware and follow up what really is happening. But so far, it seems that there's no immediate problems coming. You need the unanimous approval of all 30 NATO members in order to join the alliance. But on Friday, the Turkish President Erdogan said he does not look, quote, positively toward Finland and Sweden joining. I know you said you're confused by his reaction, but do you think Turkey actually could block you from joining NATO? First, why I was astonished was because I had a telephone discussion with President Erdogan that it's about 1 month ago, and then he said that they will estimate, well, positively our aim to apply membership, and now it changed. I believe that there will be a lot of discussions still, and I'm not that worried about that. You're not. You think that ultimately Turkey will join the other NATO countries in approving your application?
it's very obvious that they demand some kind of discussion with Sweden and partly with Finland too. Maybe they will enlarge that discussion to other countries. We don't know. That's dealing with their PKK movement. You spoke with President Zelensky of Ukraine just a few days ago, and as you know, he's extremely frustrated that NATO has not allowed Ukraine to join the alliance. Once Finland is part of NATO, will you advocate for Ukraine to be offered membership as well? Actually, it's not in our hands, but I just want to tell that that President Zelensky was very positive with our membership. Maybe he sees that it's good that NATO shows that it is possible to enlarge, and maybe waiting for the future for them to try to do the same. But at the moment, we hear that it is not a solution. President Sauli Niinistö, thank you so much. It's nice to see you again. As you said, a lot has changed in the 3 months since we spoke last, and I hope to speak to you again soon. Let's hope that if a lot is changing again, it would change in a better. Krishnan, it's highly unusual for a war crimes trial to start so soon after the alleged offence. But this morning, this young 21-year-old Russian soldier appeared in court here in Kyiv, accused of killing an unarmed civilian. Now, some people will raise eyebrows about this. They'll say it's a rush to bring someone to justice who is obviously just a foot soldier. Gave the orders. What about the colonels, the generals, and the politicians? But I think one reason it's happening so soon is because the evidence is here. The evidence is so fresh because after the Russians north of Kyiv and around Sumy, then all the evidence was there for the Ukrainian prosecutors and others to find. We went out in the area around Kyiv, north of Kyiv, and you know, people are burying their dead every day. And everyone has a story of an atrocity that's being committed. It's extraordinary to find out how much brutality was meted out to ordinary Ukrainian civilians by the Russians who came in and occupied their villages. We went to Siderovichi, and you know what we found there was not so much anger, it wasn't fury, it was a sense of shock and overwhelming grief. What can you say to a mother watching the burial of her son? A young man killed by a bullet from a Russian rifle, an arbitrary victim of the cruelty of war and occupation. Wind whips through the graveyard at Siderovichi. The local authorities are worried the Russians may have planted landmines here, as if they could kill the dead a second time. On February the 27th, Yevhen Komarenko went with his brother to see if friends in a neighbouring village needed help. Then Russian troops pulled up. They separated the brothers. А тоді кричить там один старший, цей русський, стріляє прямо в голову. І вийшов, відкрив двері, брат лежить. Хотів його, оттягнути його, десь, оттягнути його. А бачу вже БРДМ. Я тоді теж втек. For 2 weeks afterwards, Vitaly couldn't speak. He's still in shock, unable to take in what happened.
Yevhen's wife, Valentina, is felled by grief. Her husband was only 25, and his mother can't stop thinking about what nearly happened too, the day the Russian soldiers came for her daughters. Стріляти в мене, кажу, такі дівочок поїздить шукати. Що ж вони вам зробили, ці дітки? Хотіли забрати і подопікувати їх. От. А я давай плакати, давай причитувати, кажу, так не можна робити. Кажу, німці таке не робили, як ви робите. Так до мене серце схватило. От, і вони відпустили їх, двоє чоловік. А деньки стояв молоденький водитель. Русський, він аж плакав. Ну він нічого не мог зробити. Видно, серце може заболіло, не знаю я. Siderovichi is one of scores of normally sleepy agricultural villages between the Russian border and Kyiv, which the Russians occupied before the Ukrainian army drove them out at the end of March. They looted pretty much everything they could get their hands on. Детские рюкзаки, сумки, ці, чемодани, ноутбука забрали принтера, одяг дитячий, там, взуття, дитячий одяг. Ну, там ще інструменти він зараз позабирав. 7 houses in the village were destroyed, some by shelling, others by Russian forces firing into them, possibly because they suspected, rightly, that villagers were providing information to the Ukrainian army. Tetiana's son was at home the first time they came. 20 числа ввечері під'їхали на танку. І до нього зайшов солдат, такий похожий на чеченця, він казав. Він йому погрожував, хотів підстрелити. Він його б підстрелив, коли б його не погукали. Його хтось погукнув, і він відійшов, і це спасло мого сина. А вранці вони евакуювалися з дітками. The following day, the soldiers returned in an armoured vehicle, and she heard them shooting at the house which caught fire. When they arrived at her house opposite, saying they came in peace, she just scoffed. The mothers of Siderovichi refused to be cowed by the Russians occupying their village. But in the end, Lyudmila couldn't protect her son. What would you say to the mothers of the Russian soldiers who killed him? Вони теж мати, вони теж є їх сини. Мене дитину забрали, вони за що? За що моє дитя вони вбили? Що вони погано зробили? Чого вони сюди прийшли воювати? Є Бог на світі. Хай так накаже, щоб вони знали як. The villagers are already repairing their houses, making them good as new. The damaged Russian tanks dipped to the roads on the way to Kyiv is being mended. But anger, grief, and a thirst for justice will remain long after the physical reminders of war have gone. Lindsay Hilson reporting. Well, earlier I spoke to the Prosecutor General of Ukraine, Irina Venediktova, who is overseeing this first war crimes case involving the Russian soldier that began today. And I started by asking if there was a danger this will be seen as a rushed show trial. You know, wheel of justice started turning and this process will yield results. We have so huge evidences about specific cases. For today, we have 41 suspects. It means that 41 persons were ready to start to prosecute. Today, the first Russian sergeant, a commander of 10 Division, appears before the court for these actions. He is accused of killing an unarmed civilian with an AK-74 in the village of Chupakivka on February 28. If, as German soldiers argued after the Second World War, he says, I was following orders, what does that mean for the prosecution? Any case, it is question about common responsibility. Common responsibility of soldiers, commanders, and commander-in-chief. In this chain,
I understand that we should collect all evidences, and then we should be ready to be not only in Ukrainian courts. Then we have, of course, possibility of International Criminal Court, which has prosecutor of International Criminal Court has competence to investigate war crimes and crimes against humanity here in Ukraine. Our journalists today in Ukraine for this program have reported from one village, talking to the people there about alleged war crimes. Again, of Russian soldiers shooting unarmed civilians. Are you going to go after each one of these cases? We try to take all cases. For this moment, it's more than 11,000 cases. But again, it's a question of time. We are limited by time and human resources. But all cases should be good, effective investigation, and then all war criminals should stay before court. This is our main goal. Let me just ask you one last point then. How important is it to you that these soldiers also get a proper defense? We will do it as the civilized prosecutors of European family with high European standards. It's very important because we are now in the fight in this war only because our citizens in 2014 decided to be a member of European family. Our people, Ukrainian people, we don't want to live with Russian Federation and be as these people. We want to live in free world, in civilized world, in democratic world, and this is our values. It's the answer of your question. I will do everything with my values of European person. Irina Benediktova, thank you very much indeed. Thank you very much. Russia's war on Ukraine is in the spotlight at high-level diplomatic talks here in Germany. Foreign ministers from NATO countries are meeting over their long-term strategy. Ministers from Finland and Sweden are expected to meet their Turkish counterpart there after Turkey's president indicated he may resist their bid to join the military alliance. Meanwhile, foreign ministers from a group of 7 nations are continuing their talks. They've pledged to support Ukraine to, quote, until. The spotlight there has been on food security concerns, with global supplies from Ukraine hit by Russian blockades. And as Sweden and Finland consider joining NATO, Turkey's president has indicated he may resist their attempts. Turkey is a member of the military alliance and could veto any expansion plans. The issue is expected to be raised at a meeting of NATO foreign ministers in Berlin this weekend. High-level talks are also underway at the G7 meeting here in Germany, where countries have promised to support Ukraine until victory. The serene atmosphere of a North German country retreat, the venue for talks on the global effects of war in Ukraine. The Western democracies working together to face down Russian aggression. Germany currently holds the presidency of the G7, so German Foreign Minister Annalena Baerbock was in the chair. EU Foreign Policy Chief Josep Borrell announced more military help for Ukraine. The recipe is clear. More of the same. I mean more support to Ukraine, including military support. We at the European Union, we will provide a new tranche of 500 more millions to support military Ukraine. Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba was a guest at the meeting on Friday. He came with clear demands for support. Today I asked G7 countries to adopt legislation and put in place all necessary procedures needed to seize Russian sovereign assets and give them to Ukraine. Give them to Ukraine for Ukraine to use this money to rebuild our country, to reconstruct our country after all
damage inflicted on us. Among the key issues facing the international community is the threat to food supplies. Much of the world's grain comes from Ukraine, but the Russian blockade means very little is leaving the country. Together with G7 today we discussed ways how to lift this blockade, how to make sure that Ukrainian agricultural products will make it to the global markets, especially to Africa and to Asian countries. We do care for food security of African countries, of Asian countries, and everyone who depends on supplies from Ukraine. Food, weapons, sanctions. These are the concrete questions for the G7 diplomats. As they weigh their options, they're also determined to show that though the war drags on, they stand together. German Foreign Minister Annalena Baerbock, who was hosting the G7 meeting, said Russia was waging a, quote, food war on the world. Grain can no longer be shipped out of Ukraine. 25 million tons of grain are currently blocked at Ukrainian ports, above all Odessa. Grain is a staple food for millions across the world and is desperately needed, particularly in African and Middle Eastern countries. DW Chief International Editor Richard Walker is at the G7 meeting for us. Richard, the final press conference is not far off starting. Is there anything the G7 foreign ministers have found agreement on? Yeah, well, Anthony, there's certainly been a wide sense of agreement on the importance of supporting Ukraine. There's been an awful lot of talk of unity in that support for Ukraine and opposition to the Russian invasion. But to take the example that has been talked about a lot here, we just heard the German Foreign Minister Annalena Baerbock talking about it now, this issue of getting 25 million or so tons of grain out of Ukraine onto world markets to prevent a new hunger crisis that the World Food Programme is warning about. There's been a lot of talk about potential logistical alternatives, trying to get some of that grain out of Ukraine overland, whether to ports down either in Romania or potentially up in Poland or in the Baltic states. But so far there's been no real concrete plan emerging from the leaders here. Now, the G7 organisers always stress that the G7 is not really an operational organisation. It's something where you usually talk about the kind of big strategic picture. But still, there has been a sense of a lot of talk about this issue of grain, but we haven't really heard the solution yet to trying to get all of that grain out of Ukraine. And there's a ticking clock here, because once the next harvest it starts to come up, getting that grain out of Ukraine will be essential. Otherwise, there won't be anywhere to put that harvest, and the old grain harvest from last winter will, of course, start going bad. So a potential major problem looming, but we haven't heard really the solution to crack it yet. Later today, the foreign ministers will meet with their NATO counterparts. Finland and Sweden, whose NATO membership is on the table, are also set to join the meeting. Has there been any pushback? Yeah, well, the G7 member states, who are also members of NATO, all heading down to Berlin for those talks later today. And certainly Finland and Sweden, this is going to be one of the main focuses. These two countries that, as a result of Putin's war, now say that they want to join NATO. There's been wide support across the NATO alliance for that. The German hosts here have been saying absolutely they're very welcome in NATO. Joe Biden talking to the leaders of both countries just yesterday, also signalling support. But it's Turkey that might be trying to throw a spanner in the works. Recep Tayyip Erdogan, the Turkish president, saying that he has a problem with these two countries joining, saying that he sees them as harbouring terrorists. Now, this took people by surprise here. There's a lot of kind of questions about whether Erdogan, who's very well known as a sort of transactional deal maker, maybe he wants something in return for supporting Finland and Sweden joining NATO. But you can certainly expect that the Turkish foreign minister to take part in those NATO talks in Berlin this weekend is going to get a lot of attention from his colleagues about why Turkey seems to be opposing this at this point. At the G7 meeting, DW Chief International Editor Richard Walker, thanks so much. Ukrainian forces appear close to claiming victory over Russia's attempt to take the second largest city, Kharkiv.
Western military analysts said Russian troops were withdrawing from areas around the city due to limited reinforcements and Ukrainian counterattacks. Despite the latest gains, President Volodymyr Zelensky used his nightly address to warn of a long war ahead. He said more than 1,000 settlements had now been deoccupied. These were left behind in a village east of Kharkiv when the Russian army was forced to retreat. Ukrainian soldiers have managed to retake several villages on the outskirts of the city, but they remain on high alert. The front line is not stable. The village went from hand to hand. Our guys took it back. They pushed the Russian forces out using artillery and kicked them out towards the border. From there, Russian forces continue to launch artillery, leaving behind a path of destruction north of Kharkiv. Recent shelling destroyed this cultural centre, where local residents were receiving humanitarian aid. At least 2 civilians were killed in the attack. Meanwhile, in the west of Kharkiv, residents have started to return to what is left of their homes. This village was liberated only a few weeks ago. Everything is destroyed. Look at the road. Last year the road was fixed and everything was getting better, but after the Russian troops, it's darkness. We came to rebuild our house. We need to live somewhere. We can't live in the subway forever. As residents grapple with the scale of destruction, here at least there's hope that the war will soon be over. DW correspondent Matthias Berlinger is in Kiev. We asked him if there is any further progress by Ukrainian troops in clearing Russian forces from around Kharkiv. That's what we are hearing, and the area that has been retaken by the Ukrainian troops now is quite large. We are even seeing observers predicting that Russia will withdraw completely, as they have done in the areas around Kiev. The situation was very similar there. Russian troops standing in the north of the city and forming a half circle around the city until they were pushed back by a counteroffensive and then decided to leave. In Kharkiv they have been staying longer. They have been trying to hold the territory, but as they are losing more and more territory, we might see the same scenario, that they completely withdraw from the area. We've heard the term stalemate used in some places. Are there any other places in the east where forces are making any type of significant progress on either side? The situation in Donbass is much different from what we are seeing in Kharkiv. No side has the upper hand in there, and the fighting is very intense there, and the Russians have made some gains there. The town of Rubizhne, it's north of Sberbank, that's one of the 2 main administrative centers of the Ukrainian-controlled territories, is said to be fully under Russian control, which means that they have advanced quite a bit towards this critical city of Sberbank. So, and there's another place where the Russians have also made advances. However, these advances are not breakthroughs, so they're not. They haven't decided the trajectory of the war yet. The Ukrainians are putting up fierce resistance to these advances. So, stalemate is, of course, one term that we could use there. We hear often about how galvanized, how committed the Ukrainian people to the defence of their country. Is news of progress in places like Kharkiv allowing some genuine optimism to grow in Ukraine? Good news are fueling optimism, that's not a secret, but I would say that this optimism and this resolve that the Ukrainians have shown was pretty much formed
before the war on one hand, but also within the first days of the war, when Ukrainian forces showed that they could put up resistance to Russian advances, and when the Russian advances that were quite quick in the first few days met with fierce resistance, and they were stalled, and they were not able to encircle Kiev. And this is, I think, where optimism had started to grow, and of course everything that now works in favor of the Ukrainian forces fuels that optimism. DW correspondent Matthias Berlinger in Kiev. Thank you. A Russian soldier has gone on trial in Kiev, accused of committing war crimes during the first weeks of the invasion of Ukraine. The 21-year-old is alleged to have shot an unarmed civilian in a car. It's the first trial of its kind, with Ukrainian prosecutors preparing cases against at least 40 other soldiers and investigating thousands more possible war crimes. Now, in other developments in the Ukraine conflict, Ukrainian and British officials say Russian forces have suffered heavy losses trying to cross a river in the Luhansk region of eastern Ukraine. Kiev has released, it says, shows the aftermath of a strike on a Russian pontoon bridge. Britain's defence ministry says Russia lost what it described as significant armoured manoeuvre elements in the attack earlier this week. Russia's President Vladimir Putin is currently welcoming leaders of the Russian-led Collective Security Treaty Organization in Moscow. Belarus' Alexander Lukashenko
Tensions in Germany's Russian-speaking community are running high in the wake of Russia's invasion into Ukraine. It's like you're blinded by the propaganda. You like being imperialist and always want to conquer new countries. Many in the Russian-speaking community in Berlin are outraged and say Moscow is trampling on international law. Others applaud Russia's aggression. How can that be? Berlin on May 9th, a day marked the surrender of Germany 77 years ago. Hundreds of demonstrators hold up pictures of their relatives who fought against Hitler's Germany. One banner reads, "The Immortal Regiment, in honor of veterans." The end of World War II is commemorated every year, but this year with the war in Ukraine, the day takes on new meaning. Almost 2,000 police officers are on duty, far more than usual. Russian and Ukrainian flags are banned. These pro-Russian demonstrators don't want to be reminded of Putin's attack on Ukraine. We're here to remember our fathers, our grandfathers. Putin has nothing to do with it. No politics today, okay? It's May 9th. This is a holiday. Do you support Ukraine? I support all people. I support peace. We're against fascism and Bandera. Leave us be. We know who's to blame for the war. We think it's the Ukrainians' fault, and the Americans. Yes, the Americans. We support Russia and Putin. I think it's Russia's right to defend its homeland. It's not Russia's fault that Ukrainians are dying. Ukrainian Nazis are killing their own people. Absurd and false statements like these are often broadcast on Russian TV and lead people in Berlin to turn on each other. He's from Ukraine, and he provoked me. Why? Putin supporters gather at a Soviet memorial here in Berlin. Time and time again, police intervene and lead away individual demonstrators. Across the street, people demonstrate against the Kremlin. For them, it's far more important this year to remember the victims of the war in Ukraine than those of World War II. You won't remove it? We think this decision is unfair. This isn't a debate. Will you remove it or should I? I just can't do it. Then we'll do it. These anti-Kremlin activists shout shame as officers take down the posters. The police are removing them because this is a protest against the war in Ukraine rather than a commemoration of the end of World War II. The officers are enforcing the requirements of Berlin authorities, the goal being to avoid escalation between the camps. Across the street, they're allowed to hold a pro-Putin demonstration with their symbols. Well, for us, they take away our posters. How can we not talk about Ukraine today when the topic today is victims of fascism? Isn't that exactly what's happening in Ukraine now? Ukraine is suffering from Russian fascism. Marzahn-Hellersdorf, a district in eastern Berlin that's home to some 30,000 Russian speakers. Medina Schaubat grew up here. This is one of my favorite spots in Marzahn-Hellersdorf. With this panoramic view, you can see the neighborhood all around you. It's especially beautiful at sunrise and sunset. Medina Schaubat was part of the German minority in Kazakhstan. She came to Germany with her family at the age of 10. From the time Putin came to power, she's seen how deeply the Kremlin's ideology influences and divides the Russian-speaking community here.
The sad thing is, it doesn't come from within this country, but from the outside, directly influenced by Putin's propaganda. It's very frustrating, not only because it results in people withdrawing from society, but it also gives the local population the false impression that all Russian speakers, all Russian Germans, are affiliated with Putin. Medina Shaubat works in a heart clinic and is a local politician for the Christian Democrats. She also volunteers with Vision, an association which has been working for the integration of Russian Germans for more than 20 years. Alexander, Irina, and Susanna are also involved. Since the Russian invasion, they've seen fake news about the war spread like wildfire through their community. It's rallying people against Ukrainian refugees and stoking fears of an alleged hatred of Russians. Many Russian Germans find this unsettling. Even our circle of friends is divided into two camps. One side supports Ukraine, the other side supports Russia. Ukrainians can't understand that Russian speakers here in the West, who have the possibility to inform themselves, aren't from Russia. The idea of that is totally crazy. They don't understand it. That will certainly be a potential source of future conflict. You can see how cleverly they try to rile each other up. We will not tolerate propaganda in our chats, be it on Facebook or over WhatsApp. Someone is manipulating people and trying to stir up this conflict here in Germany. I always try to calm down, keep a cool head, and not fall for this propaganda. The group simply cannot cope with the flood of disinformation. Irina Schmidt comes from Ukraine. She took in her niece's family from Dnipro into her two-bedroom apartment. Her sister, a doctor, remained in the war zone. Medina Shaubat and Irina know that some Russian Germans are easy prey for Moscow's war propaganda. One example is this program from Russian state TV. The broadcaster talks about how the West is pushing Russophobia and new sanctions, while Europeans are saying goodbye to the good life. I'm speechless. The text on the screen reads, "Justice is on our side." You instantly feel shaken up. I can't watch it. These are civilians in Ukraine. Russian troops in Ukraine are celebrated without a word about their atrocities. The narrative? Ukrainians are Nazis and warmongers. Russia is conducting a special operation, protecting Russian speakers in Ukraine and Russia itself from the West. An NTV talk show alleges how badly Ukrainians behave in Europe, claiming it's sometimes rich Ukrainians who come here in big cars, demanding EU passports. The implication here is that Ukrainians don't need help. Their message is, if you were living the good life in Ukraine, why would you come here as a refugee? These people had to flee for a reason. In Ukraine, they're shot and bombed. Why are there refugees? Because Russia created this situation, and now they sit there on TV and make fun of it. Schaubert says such propaganda specifically targets Russian speakers abroad. These narratives divide or attempt to divide Russian speakers from their local community. We know that even if it's not the majority, a large group believes these reports. They're driving a wedge into society,
That's why I think they should definitely be banned. Daher gehört das definitiv untersagt. Here at the Soviet Memorial in Treptower Park, some 7,000 Red Army soldiers are buried. They died in the battle for Berlin during the Second World War. Among them are Ukrainians, Belarusians, and Russians. Although the commemorative events are peaceful overall, a number of confrontations do break out. Ukrainian refugees feel provoked by Putin supporters. It's like you're blinded. Today's not about politics. What politics? You went into Ukraine because you're imperialists and want more territory. You love feeling big. There's a chasm between our countries. You have sullied our joint commemoration of the Second World War. Gubaev is a Russian. She's wearing a dress in the colors of the Russian resistance. Other Russians shouted at her for denouncing their homeland's aggression against Ukraine. The police escort her to safety. I told you to take your poster away. It's a provocation. Idiot. I'm not provoking you. It's my right to state my opinion. I'm Russian, and I think I have the right to say that I disagree with this war. I believe it betrays the memory of our grandfathers. They fought to never again have war, but the people here seem to want to do it all over again. She's not alone in her fears. The longer Putin's war of aggression lasts, the deeper the divide will grow in Germany's Russian-speaking community. Ukraine says it is bracing for a new push from Russian forces in the eastern region of Donbass and in the south. President Volodymyr Zelensky said Moscow could not admit that its operation was, quote, at a dead end. Now, his comments come as Russian forces started withdrawing from the second largest city of Kharkiv following a Ukrainian counteroffensive. But while the threat may be receding from Kharkiv, for civilians still left in the city, conditions are dire. Thousands of people still sheltering in Kharkiv's metro system, the war is far from over. After weeks of shelling that's left much of the city in ruins, some are scared to leave the safety of the underground. We're very afraid to go home. There's so many explosions, so many bombs. We're very afraid. It's a lot of pressure. Others say that the worst seems to be behind them. At the beginning, it was extremely hard because there were a lot of people here and a lot of destruction. We all felt defeated. Now we haven't heard bombs for the last 3 to 4 days. That's likely to be down to the Ukrainian counter-offensive that's seen soldiers retake nearby villages like this one, north of Kharkiv. With Ukraine claiming on Sunday that some of its troops had even reached the border with Russia and set up a new border post. Kyiv's gains in the region come as it has started putting Western-supplied heavy weapons into action. Ukraine's army says this is one of several recently arrived US howitzers it's already using on the front line in the east. With Russia still trying to advance in the Donbass, they're certain to see even more action in the days to come. And we can cross straight to DW correspondent Amian Asif now. He's in Lviv in western Ukraine. Amian,
the Ukrainian military says Russian units have suffered significant losses as they try to advance through the Luhansk and Donetsk regions. What can you tell us about that? The Ukrainian military has called this a devastating setback for Russia, and it's backed up by British intelligence that Russia has lost up to 1/3 of its military forces in the east of Ukraine. This is over 10,000 soldiers, also hundreds of artillery pieces, and over a dozen ships. Now, what we are seeing on the ground, as we've heard, is that Kharkiv has essentially been liberated from attacks by Russia. It never fell to Russian forces, but it was under attack. And you can't underestimate how much this means for Ukrainians. Kharkiv is the second largest city in Ukraine. It was one of 3 major cities, including Kiev, the capital, and Mariupol in the south, that came under instant attack by Russians after the invasion. And now Kiev as well as Kharkiv have been liberated from attacks by Russians. But Kharkiv, remember, is not exactly in the Donbass. It's bordering the region, and in the Donbass, Russia has secured a lot of areas. It's bombarding 23 cities, 23 towns and cities right now. And U.S. intelligence kind of contradicts what we're hearing from British intelligence and Ukrainians. And what they're saying is that it's become a stalemate in the Donbass, and that we're likely to see prolonged. Russian forces fired at a hospital in Sberbank on Sunday. Can you give us some details about what happened there? Ukraine said that 9 civilians were wounded in that attack on a hospital. Sberbank is within range of Russian artillery, so it really puts a strain on the city. Russia has almost completely surrounded. There have been some gains by Ukrainians, including the bombing of a temporary bridge over a river outside of that city, which was a major setback for Russia, and they lost a lot of troops. But Russia's really focusing on Sberbank. That's because it's the easternmost city, still under the control of Ukrainian troops. And if Russia was able to claim that city, it would have de facto control of all of the Donbass, which is a region which Russia has used to justify its invasion of Ukraine, saying that it wanted to liberate the east and protect the Russian-speaking population there from attacks by Ukrainians. CW's Amian Asif in Lviv, thanks so much. Now, at a meeting of NATO foreign ministers in Berlin, Secretary General Jens Stoltenberg delivered an upbeat assessment of Ukraine's battle against invading Russian forces. Here's some of what he had to say. Ukraine can win this war. Ukrainians are bravely defending their homeland. Russia's war in Ukraine is not going as Moscow had planned. They failed to take Kiev. They are pulling back from around Kharkiv. Their major offensive in Donbass has stalled. Russia is not achieving its strategic objectives. Frank Ledwidge is our regular military analyst, and he joins me now from Oxford in the UK. Welcome, Frank. We just heard there NATO Secretary General saying Russia's war is not going to plan and that Ukraine could win this conflict. Would you agree with him? Anya, to put it mildly, the war isn't going to plan. As to whether Ukraine can win, that is contingent on whether the West continues to supply Ukraine at the same or an increased rate. The Americans are right, in fact, so the British, they're not necessarily inconsistent. What's developing in the southeast now, around the town of Sberbank and Lysychansk, is a battle of attrition. And that's not going to be easy at all. It's going to take several months, and unless Ukraine continues to receive the munitions they need, such as those artillery pieces you saw in the piece, then they don't face defeat, but they won't be able to win. One can't emphasize enough, they need those weapons to continue coming in greater and greater quantities. Can we talk about the reports we're hearing that Russian forces may have fired phosphorus bombs at the Azovstal steel plant over the weekend? Do you think it was phosphorus that was used? And if so, what does this tell us about Russia's military strategy going forward? Yes, Anya, it looked to me
looking at those horrendous pictures, that was phosphorus. Those were phosphorus bombs. Phosphorus is illegal, it's unlawful under the Hague Conventions, or the Hague series of conventions in the law of armed conflict, because it's incendiary. It burns and cannot be put out. It's an incendiary weapon, it's an unlawful weapon. And it demonstrates a certain level of last resort from Russia. You are escalating up the ladder of unlawful weaponry. Russia is fully aware of that. And it does say something. However, what we must remember is that Mariupol still stands. It's likely to remain in Ukrainian hands for quite some time. This is a heroic and historic military defensive action on the part of the defenders. So yes, Russian desperation, but yes, also on there. The British Defence Ministry, we're hearing, is saying that Belarus has announced the deployment of special operation forces along the Ukrainian border. How significant is this, would you say? It's nothing new. The Belarusians just finished their spring exercises, so their forces are mobilized along that southern front anyway, and have been for several weeks. That in itself is not significant. There is no way, I think, and most analysts would agree, that Belarus is with its main force, its sort of main core of soldiers and armor. What they're doing, however, is fixing Ukrainian forces in place, and particularly with mentions, as you said before, their special forces. That's going to require countermeasures on the part of Ukrainians, and that means that those forces will not be reinforcing Donbass. So what they're doing is holding Ukrainian defences in place up there. There's no way really that Belarus politically can get involved actively. Lukashenko, president of Belarus, he needs those forces in his country to make sure that his own rather shaky regime stays in place. So we shouldn't worry about invasion from there, but yes, they're significant in the war in that they're holding Ukrainian forces in place up there around Kiev. Military analyst Frank Ledwidge, thanks as ever. Thank you, Anya. Now, in other developments in the Ukraine conflict, Ukraine has accused Russia of dropping phosphorus bombs on the Azovstal steel plant in Mariupol. Images of the alleged attack were released by a pro-Russian separatist commander. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky says negotiations on saving Ukrainian troops defending the Azovstal plant are at a complicated and delicate phase. Ukrainian sources say some 1,000 people are holding out at the site more than 80 days after the invasion started. They're refusing to surrender to Russian forces. After weeks of heavy bombardment, Kharkiv is breathing a sigh of relief. The Ukrainian military claims to have driven Russian troops out of the area, the country's second largest city. The shelling, according to regional authorities, has stopped, but Ukraine's president says his forces still lack the means to tip the scales in their favour. Volodymyr Zelensky told a visiting US Senate delegation he needs more powerful weapons. Republican leader Mitch McConnell leads a US Senate delegation on a stroll through Kiev to show their support for Ukraine's war effort. It was all smiles and handshakes as they met with President Zelensky. How are you? Good. And very happy to see you, sir. Thank you. We know each other. A little bit, yeah. But Zelensky made it clear that smiles and handshakes and polite small talk won't drive the Russians out of Ukraine. His armed forces need more long-range artillery and strike aircraft to be able to hit Russian forces and disrupt their supply lines. Ukraine's general staff said the Russians were pulling back from Kharkiv as they pressed their offensive in the southeast. Residents of villages around Kharkiv are coming to terms with the destruction left in the wake of Russia's retreat. Weeks of artillery bombardment and occupation have taken a heavy toll.
происходит во Львове. Так как раз Россия сейчас об этом и говорит, что во Львове, смотрите, что происходит. Националисты, фашисты и нацисты на каждом углу. У эстонского государственного телеканала популярность в своей стране небольшая. По репортажам в эфире скорее можно судить, в какую сторону смотрит эстонская элита, чем население. Но, как показал украинский опыт, то, что вчера для большинства оказалось забавой небольшой кучки отморозков, завтра может стать политической реальностью. Главы МИД Евросоюза не сумели согласовать 6-й пакет антироссийских санкций, поскольку предложенные меры, прежде всего нефтяной эмбарго, не устраивают ряд государств. Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, о котором предшествовало заявление Еврокомиссии о неминуемом ускорении инфляции в ЕС до 6% и о том, что евро обесценится более чем в 3 раза по сравнению с предыдущими прогнозами. В общем, обратный эффект от рестрикций бьет по Европе все больнее, но даже так попыток угробить собственную экономику отдельно взятые политики не оставляют. Как пытались на этот раз, расскажет наш европейский корреспондент Анастасия Попова. В серых брюках, синем пиджаке и 2 флажками на лацкане, европейским и украинским, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые за долгое время прибыл в Брюссель лично. На встречу глав МИД ЕС он явился с часовым опозданием. Было уже около 4 вечера, когда Кулеба пожелал всем доброго утра. На вопросы отвечать отказался, лишь огласил список, чего приехал добиваться. Европейский Союз платит дважды. Сперва за поддержку Украины, а затем платит России. Так быть не должно. Санкции против российских газа и нефти служат наилучшим интересам Европы, не только Украины. Европейцам предложено подумать о том, сколько им придется потратить на восстановление Украины и разминирование территории. Но это позже. Пока же, среди прочего, Киев предлагает запретить танкерам под флагом любого государства ЕС транспортировать российскую нефть в третьи страны, чтобы добавить экономических проблем России. Но, почитав свои возможные убытки, идею еще до начала обсуждения отвергли Греция, Кипр и Мальта. Перекрыть себе нефть по трубам европейцы тоже пока не могут. Здесь нас 27, и мне нужно убедить все 27 стран. Есть те, у кого больше проблем. У них нет выхода к морю, и нефть поступает только по трубопроводам из России. Поэтому мы, конечно, обсудим ситуацию, но я не могу гарантировать, что произойдет так, как мы хотим. Глава европейской дипломатии непрозрачно намекает на Венгрию. Как пишет испанская пресса, Будапешту хотят разрешить сокращать зависимость от российской нефти постепенно, в обмен на инвестиции и строительство новых труб, которые свяжут страну с европейской инфраструктурой, переориентированной на иных поставщиков нефти. Как пишет Reuters, речь может идти о 18 миллиардах евро. Пока идет торг, Венгрия стоит на своем. Если предложение вступит в силу, для Венгрии будет физически невозможно получать достаточно нефти для устойчивого состояния национальной экономики. С момента публичной презентации 6-го пакета санкций против России прошло уже 12 дней. Литва теряет терпение. Надо отметить, что именно такими нас и запомнят. Либо как союз, сумевший пойти вперед и послать очень четкий сигнал России, либо как союз, который увяз в проблемах. А сейчас, к сожалению, весь Евросоюз стал заложником одной страны, которая не дает нам прийти к соглашению. Тема деликатная и сложная. Прорыва сегодня на встрече в Брюсселе ждать не стоит. С порога огорчила коллег глава МИД Германии Анна-Лена Бербок. Для ЕС остановить импорт нефти – нелегкий шаг. Это означает, что разные страны сталкиваются с разными проблемами, потому что у всех разный уровень зависимости от российской нефти. Мы в Германии с самого начала говорили, что если предпримем такой шаг, он должен быть тщательно продуман. Мы готовим пакет санкций, которые, возможно, придется сохранять годами. Вне зависимости от того, будет ли европейское эмбарго принято или нет, Германия, как пишет Bloomberg, сократит зависимость от российской нефти уже к концу этого года. В марте импорт упал на 27,8%. Но заплатить России за остальные закупленные объемы из-за роста цен все равно пришлось намного больше, чем раньше, почти на 80%. Торговый дефицит достиг рекордных отметок. Полный отказ от дешевых энергоносителей чреват эпохой потрясений для Восточной Германии, пишет Шпигель. Из-за запланированного нефтяного эмбарго на карту поставлено существование нефтеперерабатывающего завода ПЦК «Рафинерии», принадлежащего Роснефти, который обрабатывает нефть исключительно из России. НПЗ может стать первой немецкой жертвой войны на Украине.
Рост коммунальных платежей и вооружения Украины обходится дорого канцлеру Олафу Шольцу. После провала на выборах в земельный парламент на севере в Шлезвиг-Гольштейне на прошлой неделе его партия терпит сокрушительное историческое поражение в самой густонаселенной земле – Северная Рейн-Вестфалия, которая считалась сердцем социал-демократов. Свой голос им отдали меньше трети избирателей. Таких низких результатов там не было со времен Второй мировой войны. Низким будет экономический рост в Евросоюзе. Таковы весенние прогнозы Европейской комиссии. Он опустится в этом году до нуля, особенно если начнутся масштабные перебои в поставках нефти и газа. Прогноз по инфляции в зоне евро экспертам тоже пришлось удвоить в сторону увеличения. Удвоили его и в отношении США. Что же касается России, то Европейская комиссия, наоборот, прогнозирует стабилизацию экономики уже в 2023 году. Не стоит недооценивать русских. С таким предостережением выступил бывший советник канцлера Меркель, отставной генерал Эрих Ват. Если объективно посмотреть на военное положение дел на Украине, то видно, что ситуация далека от того, о чем утверждают украинские власти. В военном отношении русские лидируют. В своем видеообращении украинский президент Зеленский говорит о стратегическом положении России, которое очевидно во всем мире. Вы бы это так назвали или же... Нет, военное положение таковым не является. Как раз наоборот, Зеленский говорит о стратегическом поражении России из лучших побуждений. Ему надо как-то мотивировать свое население и армию, но это не соответствует реальной ситуации. Мотивировать, похоже, придется еще и поляков платить больше в городке Аполлинице, что на западе страны. Владельцам 50-метровых квартир пришли новые счета за газ. Вместо обычных 400 злотых, примерно 86 евро, сразу 2300 злотых. Это уже почти 500 евро. Жители теперь гадают, где взять деньги. И грустно шутят, что с такими тарифами их будто заочно переселили в Дубай. Анастасия Попова, Илья Бернацкий, Инна Кошкина, Вести. Дубай отопление не надо, я думаю. Наверное. Украинские спецслужбы подорвали склад аммиачной силикы в районе села Мазановка Славянского района ДНР. Как сообщили в российском Минобороны, фугас был заложен заблаговременно на местной ферме и приведен в действие. По данным ведомства, взрыв произошел в хранилище, в котором было около тонны удобрения. В результате провокации в небе образовалось ядовитое облако высотой в километр. Сейчас оно сместилось в сторону Краматорска. Минобороны также отметили, что в этом преступлении Киев наверняка попытается обвинить российские вооруженные силы. В город Новоазовск Донецкой Народной Республики сегодня начали доставлять раненых украинских военных, которые согласились добровольно покинуть Мариупольский завод «Азовсталь». То есть все-таки прислушались к рекомендациям российского Минобороны выйти из бессмысленной для них осады по гуманитарному коридору и обменять медленную смерть в заблокированных катакомбах промзоны на квалифицированную медицинскую помощь. Детали в репортаже нашего военного корреспондента Александра Белибова. Центральная районная больница города Новоазовска. Здесь уже все готово к приему раненых украинских военных. Именно это медицинское учреждение будет принимать тех, кого выведут сегодня с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Сегодня с самого утра над Азовстальской промзоной в очередной раз установился режим тишины. Подразделения вооруженных сил России и народной милиции ДНР в одностороннем порядке прекратили огонь по позициям националистов. После этого на территорию предприятия выдвинулись переговорщики. Им навстречу с завода вышли парламентеры из числа находящихся там боевиков Азова. В результате переговоров была достигнута договоренность о выходе с предприятия, то есть фактически сдаче в плен раненых националистов. Специально для этого был организован гуманитарный коридор. Еще накануне в районе Азовстали была совсем другая обстановка. Вот бойцы народной милиции ДНР готовятся к выдвижению на территорию завода. На позициях отбитых у украинских националистов ежесуточная ротация личного состава. Бойцы, что держат врага в осаде, всегда должны быть начеку, ведь противник периодически пытается с боем выйти из окружения. Сейчас снова звук стрелкового боя доносится. Возможно, противник пытается прорваться, обойти с фланга. Ну, держат сейчас бойцы проем. Наблюдают за периметром. Позицию не отдадут. В контроле периметра вокруг Азовстали нашим бойцам сильно помогают беспилотники. Птички, так на сленге здесь называют БПЛА, висят в воздухе постоянно, контролируют передвижение своих тактических групп, выявляют активность противника, корректируют огонь артиллерии.
Задача наших наземных тактических групп занять более выгодные огневые позиции, лишив противника возможности перемещения по поверхности, загнать его непосредственно в цеха Азовстали, по которым наносит огневое поражение артиллерия и авиация. На Донецком направлении у коалиционных сил России и ДНР также есть определенные успехи при поддержке ствольной реактивной артиллерии, которая бьет по укрепрайонам националистов в районе Авдеевки. Штурмовые группы постепенно выбивают противника из прифронтовых поселков, обходя Авдеевку с флангов, тем самым выходя на оперативное окружение группировки ВСУ на этом направлении с целью отрезать противнику пути подвоза горючего, боеприпасов, а также лишить возможности ротации личного состава. Александр Белибов, Сергей Елисеев, Алексей Ялдин, Андрей Руденко и Олег Бондаренко. Вести из Донецкой Народной Республики. Подразделения ЛНР взяли под контроль Новозвановку в Попаснинском районе. Именно в этом направлении сейчас развивается наступление сил республики и союзных войск. Бои идут уже за населенным пунктом, однако украинские военные, отступая, продолжают обстреливать поселок. Сегодня под минометный обстрел попали и российские журналисты, которые приехали в Новозвановку. Мина разорвалась буквально в нескольких метрах от съемочной группы нашего телеканала. Никто не пострадал. Среди тех, кто чудом остался жив, оказался и мой коллега Николай Долгачев. Все подробности в его репортаже из ЛНР. Надо быть предельно аккуратным, слушать наши команды. Мина упала в нескольких метрах. Повезло, что во враг скосила ветви деревьев, все живы. Осколок той самой мины, которая приземлилась неподалеку от нас. Противник использует так называемые польские мины. Ни выхода, ни свиста, ничего не слышно. Неонацисты огрызаются, обстреливая наши наступающие части, но чаще бьют по городской застройке. Дома еще горят. Недавно был обстрел, положились мины, и грады, украинские формирования продолжают уничтожать жилой сектор. Это город Попасная. Все в огне. Противник уже не щадя сил продолжает стирать с лица земли, стирает тем самым свидетельство своих собственных военных преступлений. Просто стирает с лица земли город Попасная. Еще сегодня эти дома были целыми, вот сейчас нанесен удар, все горит. От крыш ничего не осталось, да в принципе и стены представляют собой, но фактически только напоминание о тех зданиях многоквартирных, которые здесь были. Местные жители прячутся в подвалах, погребах. Хорошо, если есть запасы. Осталась картошечка с нашего огорода. Вот еще что же. Вот картошка. Вот это капуста. Корова Квиточка не выходит из загона. Поля для выпаса скота стали минными. Стадо выгоняешь, они все вместе. А теперь же стреляют, люди стараются каждый держать вот так вот в сарае. Несмотря на обстрелы, до укрепрайона, оставленного неонацистами, мы добрались. Вот укрепленные позиции, довольно глубокие окопы. Это укрепрайон украинских формирований, который совсем недавно был взят силами Луганской Народной Республики. Вдоль окопов могилы украинских солдат. Их похоронили луганские бойцы. Потери у противника ощутимые. Вот и они были пулеметчиками. У них на пулемете было пента. Линии бетонных укреплений, соединенных траншеями, ничего не смогли противопоставить стремительному натиску. Неонацисты бросили тела погибших и вооружение. Ну, даже еще стрелковое оружие на позициях достаточно сильно. Они укреплены. Вот большие проезды для техники. Сейчас все это контролируется Луганской Республикой. Казак Толич здесь обзавелся трофейным оружием, противотанковым. Вот мои гостинчики. Один отдал нуждающимся на позицию. Вот смотрим, товарищи. Освоили. Нормально работает. Толич скоро собирается передвигаться дальше на новые, отбитые у врага позиции. Помаленьку движемся, выдавливаем. Трофеи здесь повсюду, даже на дорогах. Гранатомет импортного производства. Таких трофеев все больше, находят их все чаще. Это, похоже, британец. На линии фронта много разбитой и сгоревшей украинской техники. И постоянно не смолкает грохот орудий. Неонацистов выбивают, отгоняют все дальше. Наше наступление развивается. Николай Долгачев, Азат Атагонов, Владимир Аверин. Вести, Луганская Народная Республика.
Россия в ближайшее время запустит официальное расследование военно-биологической деятельности на Украине. Соответствующий пакет документов уже формируется. Об этом сегодня заявил замглавы МИДа Сергей Рябков на заседании парламентской комиссии по изучению работы американских биолабораторий. По его словам, реакция коллектива на уже обнародованные факты указывает, что Москва попала, цитата, в корень проблемы. У нас есть намерение двинуться в направлении запуска официального расследования, инициируемого Советом Безопасности ООН. Это действительно так. Произойдет это в ближайшее время. Мы сейчас фактически формируем пакет необходимых для этого документов. У нас нет сомнений, что он будет внушительным, он будет всеобъемлющим, содержащим в достаточной мере материалы и показания, свидетельства, позволяющие ставить вопрос о запуске такого расследования в соответствии с требованиями Конвенции. Если по политическим или геополитическим причинам наши противники, наши оппоненты начнут ставить нам палки в колеса, это только изобличит их как недобросовестных игроков на площадке Совета Безопасности ООН, движимых целями и соображениями, не имеющими ничего общего с задачами укрепления безопасности и установления истины. Правительство Швеции сегодня официально объявило о подготовке к вступлению в НАТО. По словам премьер-министра страны, заявку подадут одновременно с Финляндией. После этого будет запущен процесс ратификации странами Альянса. А когда и это будет сделано, одобрить присоединение предстоит шведскому парламенту. Весь процесс, как утверждается, может занять около года. Вернемся к событиям в Кремле. Только что мы получили свежие кадры. Уважаемый Николай Владимирович, мы с вами регулярно в контакте находимся по всем вопросам двухсторонней повестки и по региональным проблемам. Тем не менее, вопросов всегда много. Это очевидно, с учетом интенсивности нашего диалога. Я в начале нашей беседы в двухстороннем таком формате хотел бы отметить, что у нас мы наблюдаем приличный рост товарооборота, инвестиции продолжаются. Мы продолжаем работать активно совместно в урегулировании карабахской проблемы, уже в трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Ну, вопросов очень много, и я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всему этому комплексу. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Позвольте еще раз поблагодарить вас за организацию саммита, юбилейного саммита УДКБ и за традиционно гостеприимный прием, теплый прием. Конечно же, 30-летие подписания договора о коллективной безопасности и 20-летие организации договора о коллективной безопасности очень примечательное событие и для нас очень важное событие. Я думаю, что мы очень содержательный разговор, и очень важно, что этот разговор направлен на будущее и на дальнейшее развитие нашей организации. Конечно, месяца не прошло после моего первого официального визита в Российскую Федерацию. Это тоже очень содержательный разговор состоялся между нами. Но, как вы правильно заметили, наша двусторонняя повестка настолько насыщена, что можно
даже чаще встречаться и обсудить. Ну, конечно, мы находимся в постоянном контакте и по телефону регулярно разговариваем. И по поводу экономики хочу тоже заметить, что после некоторого упадка в месяце марте намечается двусторонних экономических отношений. Конечно же, мы отмечаем некий инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса инвестировать в Армении. Я знаю, что в этом вопросе вы тоже как бы подталкиваете российских бизнесменов, чтобы они инвестировали в Армении. И хочу поблагодарить вас за это. И, конечно же, я надеюсь и уверен, сегодня мы обсудим еще и вопросы региональной безопасности, стабильности, вопрос Нагорно-Карабахского урегулирования. Как мы в нашем совместном заявлении отметили, еще и роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Хотелось бы с вами поделиться с некоторыми информацией и обсудить этот вопрос тоже. Так что еще раз благодарю за прием. Спасибо. Это были кадры встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые в эти минуты проходят в Кремле. Тыл российских сухопутных войск на Харьковском направлении прикрывают Су-25. Штурмовики с многолетней историей успешно применяются и в ходе спецоперации на Украине. Удары наносятся точечно по переданным координатам, а работать пилоты могут даже на предельно малых высотах. За боевыми вылетами российских грачей удалось понаблюдать нашему корреспонденту Егору Григорьеву. Штурмовики берут разгон и через секунды уже машут крыльями, направляются на боевую задачу. На полевом аэродроме в это время готовят новые экипажи техники, заправляют топливо и тормозной парашют, подвешивают средства поражения. Су-25, так называемый штурмовик-конструктор. В базе двуствольная 30-миллиметровая пушка, остальное вооружение крепится в зависимости от требуемых задач. Если нужно ударить, к примеру, по колонне техники противника, управляемые ракеты, а если стоит задача бить точечно, например, по штабу врага, то на подвесы крепят вот такие авиационные бомбы. Как это на практике, видно на кадрах оперативного контроля. Первая двойка Су-25 ударами ракет уничтожила скопление техники ВСУ. И сразу уход. Враг не успевает даже понять, что произошло. Постоянная смена местности, то есть то поле, то лес. Самолет просто выскакивает из лесополосы, и его не видно. Навестись времени мало. Атаковать могут на сверхмалых высотах 25-30 метров. Зачастую врага могут разглядеть в лицо. Су-25 часто отправляется туда, где не была даже разведка, прикрывает войска с воздуха, работает по координатам. Его нарекли грачом еще в Афганистане, достанет самую сложную цель, как червя из любого укрытия. Штурмовик в самом расцвете сил. Это хорошо зарекомендовавший себя Су-25, но модернизированный. Из соображений секретности мы не можем показывать приборную панель, но здесь есть и навигационная система ГЛОНАСС, и возможность вывода на монитор информации об облучении. То есть если противник возьмет цель, летчик будет видеть, откуда и чем враг собирается бить по машине. Они созданы для настоящей драки и не боятся боя. На штурм идут под прикрытием надежной брони. Су-25 называют еще летающим танком, и все дело в его бронебойной способности. Правильно? Да, у нас на самолете имеется негерметичная бронированная капсульная кабина, состоящая из титана, который прячется за слоем алюминия. Также среднее остекление и бронирование двигателей от стрелкового вооружения и от осколков. Защита топливных баков и системы управления. Он может взлетать и садиться хоть в чистом поле и вытащить летчика живым без самых сложных передряг. В боевых условиях довольно-таки живуч. Имеется 2 случая попадания «Стингера» в двигатель, после чего самолет благополучно вернулся, совершил посадку на аэродроме вылета. Грачи всегда работают на передовой. Бывает и в режиме свободной охоты, когда летчики получают лишь координаты квадрата, сами ищут цель и уничтожают ее. В день с этого аэродрома каждый экипаж совершает по несколько боевых вылетов. 100 километров в час, 150, 200, сразу двойка, отрывается от земли. Через считанные минуты они в самых сложных позиций ВСУ. Егор Григорьев, Олег Макаров, Александр Боткин, Вести, Харьковское направление специальной военной операции.
Российские медики начали вести прием пациентов в Луганской Народной Республике. В городе Красный Луч, к примеру, сейчас работают специалисты из Башкирии. Также в ЛНР из российских регионов уже приехали несколько сотен строителей, энергетиков и газовиков. Будут помогать восстанавливать инфраструктуру, разрушенную во время боевых действий. О том, какие задачи в первую очередь стоят перед стройбригадами, расскажет Ольга Курлаева. Эти рабочие едут строить мир. Будут заниматься дорогами, больницами, детскими садами, мостами. Курировать будет Луганск, Москва. Ярко-оранжевая вереница машин пересекла границу по зеленому коридору. Десятки грузовиков, груженных строительными и экскаваторами, автобусы со строителями. Московские специалисты едут необычно. Снимали пассажиры встречных автомобилей. Едем по дороге, вместо колонны боевой техники идет гражданская техника, которая направляется в город Луганск на восстановительные работы. Ну, это ж гордость. Это только первый строительный десант из 340 строителей, энергетиков и газовиков. Всего их будет 2500. Российские регионы взяли шество над городами Донбасса. Финансирует полностью все восстановительные работы город Москва. И с учетом того, что все структуры прибыли из Москвы, я думаю, что финансирование они будут решать там. Отремонтируют больницы, пострадавшие от обстрелов, и даже водолечебницу. Ее переведут после реставрации на круглогодичный режим работы. Займутся детсадами, школами, приведут в порядок улицы, сделают освещение и, наконец, покрасят унылые, облупленные от осколков дома. Но начну с главного, с дорог. Принято решение не заниматься ямочным ремонтом, заниматься только капитальным ремонтом. Поэтому на этот год мы определили 2 улицы, а с начала следующего года будем заниматься улицей Обороны. Это главная магистраль нашего города. Столичные строители разбились на 5 бригад и поехали в том числе и на освобожденные территории, в станицу Луганска и в Счастье. 137 домов. Это столько пострадало? Да. На сегодняшний день у нас 4 дома полностью сгоревших. Вот мы их тоже будем восстанавливать. В крышу одного садика прилетел снаряд, однако здание уцелело. Садик восстановили собственными силами, и сегодня в Ивушку родители привели своих детей. Второй разрушили градом, будут строить новый. Ну, проект сделали в 2010 году. На счастье, денег не хватает. Никогда не хватает. А еще счастьинцы хотели стадион и ливневую канализацию, а получили подвалы СБУ и вооруженные патрули айдаровцев. Мы раді, що будемо з Росією. Думаете, построят все? Да. Да. Да, Россия, что обещает, она всегда выполняет. 8 лет назад счастьинцы проголосовали за независимость и жизнь в ЛНР, за что были наказаны террором со стороны квартировавшихся тут айдаровцев. Отступая, укропаты взорвали мост, чтобы горожане умерли от голода и холода. Мост уже восстановили. Теперь построят новую дорогу из Луганска в Счастье. Путепровод на въезде в Луганск. Его подорвали несколько лет назад украинские диверсанты. Отремонтировать этот важный участок дороги у луганчан не было ни возможности, ни денег. Город постоянно обстреливался. И вот уже сегодня участники дорожного движения наблюдают, как сюда завозят бетонные перекрытия для того, чтобы наконец-то построить этот участок дороги. Ольга Курлаева, Денис Цицеронов, Владислав Мирзаянс, Луганская Народная Республика. АвтоВАЗ продолжит производить всю линейку в Тольятти и Ижевске после передачи доли Рено в АвтоВАЗе в структуре Минпромторга. Какая судьба ждет московский завод французского бренда и что вся эта сделка означает для российского автомобильного рынка в целом, расскажет Ника Янковая. Российские активы Рено переходят в государственную собственность. Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли, уже подписано соглашение, согласно которым 100% акций Рено Россия переданы правительству Москвы, почти 68% бумаг АвтоВАЗа структуре Минпромторга, научно-исследовательскому институту НАМИ. Оставшиеся акции концерна сохранит Ростех. При этом в течение 5-6 лет Рено имеет возможность обратно выкупить свою долю в АвтоВАЗе. С компанией Renault достигнута договоренность о сохранении всей действующей линейки автомобилей АвтоВАЗа с возможностью развития продуктов и освоения новых продуктов в соответствии с планами, которые у АвтоВАЗа уже существовали. Я думаю, что в ближайшее время новый менеджмент АвтоВАЗа, который придет на смену французскому менеджменту, представит новую стратегию развития АвтоВАЗа с учетом
существующих договоренностей. Рено объявила о приостановке деятельности в России в конце марта. Стоимость своих активов в нашей стране французский бренд оценивает более чем в 2 миллиарда евро. По итогам 2021 года компания сохранила 4-е место по количеству проданных автомобилей, уступая только АвтоВАЗу, а также южнокорейским Kia и Hyundai. За прошлый год французский бренд продал в России 131 По словам гендиректора Рено Групп, компания сделала ответственный выбор в отношении 45 тысяч сотрудников в России и при этом сохранила возможность вернуться в страну в будущем. Я, честно говоря, затрудняюсь вообще сказать, почему это решение было сделано, потому что не было никакого давления извне, и с российской стороны нам не интересно, чтобы фирма было, ни, насколько я знаю, со стороны правительства Франции. Рынок России для них был интересен. В прошлом году, в 2021 году, во Франции было продано Рено 530 тысяч автомобилей. Это автомобили Рено и дачи румынские. А в России они продали 480 тысяч автомобилей, не намного меньше. Рено плюс Лада, в основном это Лада, конечно. Для Рено Россия это вторая точка опоры в Европе. И для них уход из России это большая потеря, это большая боль. Параллельно в целях поддержки российского авторынка в условиях санкций и сохранения рабочих мест отсрочку уплаты утилизационного сбора распространили на всех держателей специальных инвестиционных контрактов. Ранее ее предоставляли лишь основным концернам со штатом более 5000 человек. Мы уже перенесли на декабрь срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших российских автопроизводителей, тем самым освободив значительные ресурсы на пополнение оборотных средств для бесперебойной работы конвейеров. Правительство расширит доступность этой меры. Такими возможностями смогут воспользоваться и другие компании,
Хотели бы получать десятки новых клиентов из социальных сетей в неделю? Или даже в день? И практически на авто, у которых заключен с государством специальный инвестиционный контракт. Вот так Андрей Лагутенков, сосед Рюмшиных по даче, давал первые показания. С семейством у него был давний конфликт. В ту ночь Рюмшины приехали на дачу после звонка о пожаре. Огонь к тому времени уже был потушен, а вот конфликт с соседями, наоборот, разгорался сильнее. В поджоге погорельцы обвинили соседа, как раз Андрея Лагутенкова. Тот в ответ взялся за оружие. Вот, навел Саньку в сторону автомобиля, прицелился и произвел выстрел. Вместе с Лагутенковым в ту ночь, по версии следствия, были его товарищи Кочин и Боярышев. После расправы над супругами Рюмшинами и их 16-летней дочерью сообщники сожгли тела своих жертв и их автомобиль. Это все, что осталось от кроссовера, покрытая сажей груда металла. Но эксперты разглядели на кузове следы от пуль. Изъято в ходе обыска оружие, из которого произошло, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Война соседей, которая закончилась тройным убийством, разгорелась из-за лошадей, выяснили следователи. Лагутенков на своем дачном участке обустроил мини-ферму для реабилитации 14-летней дочери инвалида. Рюмшины не желали терпеть запах животных. И к Лагутенкову то и дело приезжали с проверкой уполномоченные органы. Очередной штраф вывел фермера из себя. В ночь расправы Лагутенков с приятелями отмечал свое 40-летие. Изрядно выпив, вооружился и якобы вместе с гостями спланировал месть. Доехали, грубо говоря, до Малахита, когда почти там уперлись в КамАЗ спереди. Андрюх сказал, значит, назвал. Но разговора не состоялось и, вероятно, не планировалось. Не прошло и суток, как Лагутенкова с его вероятными... Выяснилось, предполагаемый организатор убийства увлекался оружием времен войны. Правоохранители нашли у него и самодельные ружья, и взрывчатку. Сам он единственный из троих обвиняемых, кто свою вину все же признал, но с оговоркой, мол, предварительного сговора не было. Вероятно, так он пытается взять все на себя, ведь в случае убедительных доказательств гособвинения всем троим может грозить вплоть до пожизненного заключения. Ксения Климина, Константин Пионов, Антон Сенченко. Вести. Дежурная часть. Подмосковной Балашихе выясняет причину крупного пожара. Минувшей ночью во дворе многоэтажки сгорели 7 автомобилей. МЧС вызвали очевидца, однако пожарным пришлось идти пешком до места возгорания. А в это время жители двора тушили огонь своими силами и отгоняли машины подальше от огня. Почему спасатели не смогли проехать к месту происшествия и есть ли шанс у автовладельцев получить компенсацию? С подробностями Максим Апарин. Эти кадры сняли очевидцы из соседнего дома. Одна машина уже охвачена пламенем, огонь перекидывается на вторую, столб черного дыма виден даже в темноте. Очевидцы сигналили и кричали, пытаясь разбудить владельцев еще уцелевших машин, но огонь распространяется очень быстро. Выбегаю, смотрю, эта машина полностью горит и чуть-чуть перекидывается уже на нашу. То есть я оделся там секунд 20, выбегаю уже на улицу, уже машина половину горит. Машина загорелась за 2 минуты. Своими силами люди пытались отгонять уцелевшие машины подальше от огня. Молодцы ребята, вон там, видишь, выгоняют машину еще одну. Первой загорелась BMW Евгений. На этих кадрах видно, что очаг находился под автомобилем. Не исключено, что машину подожгли, бросили туда емкость с зажигательной смесью. Горело, причем как будто бы дно машины, то есть снизу горело. И вот один момент, один участок капота. Удивительно, что уцелели учебники в школьном портфеле, который забыл ребенок. Вот это коляска ребенка, моему ребенку годик. Вот это вот тут это. Там мяч видно, вот это тапочки ребенка вообще. От огня плавились окна на нижних этажах дома. Мои окна были завешены мокрыми одеялами, поскольку мы боялись, что пожар перекинется на дом. Еще до приезда пожарных жители воспользовались гидрантами. Из 2 подъездов протянули шланги и начали тушить. Вот здесь они открыли гидрант, ребята, быстренько. И в 2:02 начали вот вытаскивать отсюда воду. Если бы не эти гидранты, то горели бы больше машин. Пожарные приехали быстро, но, как это часто бывает, въезд во двор был заставлен другими машинами. Поскольку жильцы здесь паркуются по обе стороны дороги, широкая пожарная машина просто не смогла проехать. Пожарные ехали вот с той стороны,
и остановились здесь, и все. И здесь пробка. А здесь машины вторым рядом стояли, я правильно понял? Здесь они наставлены так, что здесь проехать вообще никак нереально. Пожарные пришли ножками, ногами, потому что машина пожарная не могла проехать. Люди пытались звонить владельцам машин, преградивших путь специальной техники. Некоторые даже брали трубку, но так и не вышли. Машины встают на пути экстренных служб уже не в первый раз. Спасателям вместе с очевидцами порой приходится буквально на руках переносить автомобили, чтобы расчистить путь. Нередко это приводит к трагедиям. В 2018 году на Южном бульваре в огне погибло 4 человека. Там пожарные тоже потеряли время, пробираясь сквозь двор. Уже не раз звучали предложения машинам экстренных служб таранить или сдвигать автомобили, препятствующих их проезду. Но до сих пор этот вопрос не решен. При пожаре в Балашихе полностью пострадали. Люди написали заявление в полицию. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Люди при пожаре не пострадали. Возмещать ущерб за сгоревшие автомобили их владельцам, скорее всего, придется за свой счет. Максим Барин, Антон Ситников, Павел Летников, Ольга Сухорукова. Вести. Дежурная часть. В Санкт-Петербурге полиция задержала угонщиков, которые специализировались на кражах дорогих японских иномарок. Каждую машину воры похищали, что называется, под запрет новых документов для продажи. Как вышли на автоворов и кому они сбывали краденые иномарки, расскажет Олег Пособин. Этот смартфон обитатели квартиры в одном из районов Санкт-Петербурга попытались вскрывал их дверь. Мобильник — единственное вещественное доказательство, которое мужчины, судя по всему, успели, что называется, раскурочить. Все остальное — множество поддельных автономеров, устройства для угона иномарок и сами похищенные люксовые машины изъяты в целости. Не пострадали во время задержания сами вероятные автоугонщики. 2 жителей северной столицы подозревают в серии краж престижных японских иномарок. Ну, слова, что в протоколе было написано. Читали? Ну, так, мимолетно. Нравится Дима? Устройства сами преступники